Clase de Rastalogía. Dios es un hombre y un gobernante, escrito por Abadabdía, Lael Foxe. La Biblia establece que Dios es un hombre y el hombre es Dios. El propósito de esta clase es explicar a los que están en busca de Rastafari y los hermanos y hermanas que ya forman parte del movimiento, que la Biblia establece claramente una dinastía real y divina. Génesis 1, 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Génesis 1, 26 establece el decreto real de los herederos de Jah, los que deben dominar la casa del Padre. Y estamos hechos a imagen de Dios. Lo que significa que las cualidades y características que Dios tiene, también fueron heredadas por la humanidad. La teología europea basada en la Biblia pinta una imagen falsa para el hombre promedio, engañando a la humanidad para que crea que las historias de la Biblia son literales, y por eso, la mente humana promedio carece de dos habilidades espirituales muy importantes y esenciales: pensacierto y raciocinio. La falta de estos dos ralentiza la evolución espiritual de los individuos y limita su comprensión. Cuando primero leo la Biblia, no en un sentido literal sino simbólico, puede razonar y comprender que Génesis no es literal. La alegoría de Génesis establece que los animales y plantas creados por Jah en realidad simbolizan grupos o tribus de humanos y algunos incluso simbolizan familias reales de la antigüedad. Jueces 9, 8, 15 fueron los árboles a ungir rey sobre sí, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi grosura, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra de Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Jueces 9, 8, 15 declara que los árboles alegóricamente simbolizan a las personas que buscan un rey para reinar sobre ellos. Intentando encontrar una identidad para su pueblo, van de una familia real a otra, dejando en claro que necesitaban un regente. Y digo, si no hay rey, no hay identidad. La Biblia nos muestra que la humanidad pidió y necesitaba un gobernante de carne y hueso, que es Rastafari, quien es un hombre, pero con una autoridad superior y de una línea de sangre divina y real. Es por eso que una monarquía constitucional es la única vía aceptable para el movimiento Rastafari. La Biblia deja en claro que un Dios, quien pone y quita reyes y reinas sobre su pueblo, es la forma correcta de gobierno instituida por Jah. 1 Reyes 8, 57, 62 Sea con nosotros el Señor Jah Rastafari nuestro Dios, como fue con nuestros padres. Y no nos desampare, ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. Y que estas mis palabras con que he orado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él haga el juicio de su esclavo, y de su pueblo Israel, como y cuando la necesidad lo demandaré. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor Jah Rastafari es Dios, y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor Jah Rastafari nuestro Dios, andando en sus estatutos, y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. Entonces el rey, y todo Israel con él, ofrecieron sacrificios delante del Señor Jah Rastafari. 1 Reyes 8, 57, 62 Restablece a Dios como gobernante e instruye a seguir los caminos de Jah, que siempre va a ser lo mejor para y también para nuestro gobernante. El sacrificio del que habla la Biblia no son sacrificios que las personas usan en rituales de magia oscura u otras cosas. Estos sacrificios son las obras y los esfuerzos que hacemos en la vida, para la gloria Jah y la nación de Etiopía. Jah en la Biblia siempre se representa como el gobernante de un reino o nación divina. Jah se representa como la máxima autoridad sobre todos los sacerdotes y gobiernos. La Biblia establece que Jah dominó ciertas áreas o tierras, lo que significa que Jah tiene un pueblo o nación, seguidores, y cuando todos esos pueblos se unen en una multitud de personas, tienes un ejército, el ejército de Jah. Salmos 82, 6, 8 Yo dije:
Vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. Y caeréis como cualquiera de los tiranos. Levántate, oh Dios, juzga a la tierra. Porque tú heredarás todos los gentiles. Salmos 82. 6, 8 establece que las áreas o tierras que Ja dominó en tiempos antiguos, y que otros dioses, o la Biblia diría dioses menores, son solo las personas con rangos bajos dentro de la familia humana real. Es por eso que yo debemos entender que Dios no es un ser metafísico, Ja es el hombre, que es el mismo Dios que gobernó la tierra y sus habitantes desde la antigüedad. En la imagen de Dios, el hombre se hizo hombre y mujer por igual. El ciclo de vida establece que para producir vida se necesitan los elementos básicos masculino y femenino y el primer libro de la Biblia Génesis establece que Ja dijo que hagamos hombre. El comienzo comienza con Génesis y al final termina con Revelaciones. El libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos 3, 6 establece que Dios es un gobernante que se sienta en su trono. Esto claramente hace que I sea consciente de que Ja es un hombre y un rey. Apocalipsis 21, 3, 6 y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos y será su Dios. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en Rastalogía Clase, God is a man and a ruler. Written by Abbot Abdiah, Lael Fox. The Bible states that God is a man and man is God. The purpose of this class is to explain to those who are looking for Ya Rastafari and the brothers and sisters who are already part of the movement, that the Bible clearly establishes a royal and divine dynasty. Genesis 1:26. And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let him rule over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the beasts, and over all the earth, and over every serpent that creeps, is dragging on the ground. Genesis 1:26 establishes the royal decree of the heirs of Yah, those who must dominate the house of the Father. We are made in the image of God, which means that the qualities and characteristics that God has, were also inherited by humanity. European Bible-based theology paints a false picture for the average man, deceiving humanity into believing that the Bible stories are literal, and thus the average human mind lacks two very important and essential spiritual abilities: correct thinking and reasoning. The lack of these two slows down the spiritual evolution of individuals and limits their understanding. When I read the Bible, not in a literal but symbolic sense, I can reason and understand that Genesis is not literal. The allegory of Genesis states that the animals and plants created by Yah actually symbolize groups or tribes of humans, and some even symbolize royal families of ancient times. Judges 9:8-15. The trees went to anoint king over themselves. And they said to the olive tree, Reign over us. But the olive tree replied, Shall I leave my fat, with which for my sake God and men are honored, to go to be great above the trees? And the trees said to the fig tree, Go you, reign over us. And the fig tree answered, Shall I leave my sweetness and my good fruit, for going to be great over the trees? Then the trees said to the vine, Well, you come, reign over us. And the vine answered them, Shall I leave my must, which rejoices God and men, because I am going to be great above the trees? Then all the trees said to the rosehip, Go, you, reign over us. And the rosehip replied to the trees, If indeed you choose me to be king over you, come, and secure yourselves under my shade, and if not, fire comes out of the rosehip that devours the cedars of Lebanon.
Judges 9:8-15 states that the trees allegorically symbolize people seeking a king to rule over them. Trying to find an identity for their people, they go from one royal family to another, making it clear that they needed a regent. I say if there is no king, there is no identity. The Bible shows us that humanity asked for and needed a ruler of flesh and blood, which is Rastafari, who is a man, but with a superior authority and of a divine and royal bloodline. That is why a constitutional monarchy is the only acceptable way for the Rastafari movement. The Bible makes it clear that one God, who sets and removes kings and queens over his people, is the correct form of government instituted by Yah. 1 Kings 8:57-62. May the Lord Yah Rastafari our God be with us, as he was with our fathers, and do not forsake us, nor forsake us, incline our hearts to him, that we may walk in all his ways, and keep his commandments and his statutes and his rights, which he sent to our parents. And may these my words with which I have prayed before the Lord be close to the Lord our God day and night, that he may execute judgment on his slave, and on his people Israel, as and when necessity demands it, so that all the peoples of the earth know that the Lord Yah Rastafari is God, and that there is no other. May your hearts therefore be perfect toward the Lord Yah Rastafari our God, walking in his statutes, and keeping his commandments, as at this day. Then the king, and all Israel with him, offered sacrifices before the Lord Yah Rastafari. 1 Kings 8:57-62 Re-establish God as ruler and instruct I to follow the ways of Yah. That it will always be the best for I and also for our ruler. The sacrifice that the Bible talks about are not sacrifices that people use in dark magic rituals or other things. These sacrifices are the works and efforts we make in life, for the glory of Yah and the nation of Ethiopia. Yah in the Bible is always represented as the ruler of a divine kingdom or nation. Yah is represented as the highest authority over all priests and governments. The Bible states that Yah ruled certain areas or lands, which means that Yah has a people or nation, followers. And when all those peoples unite in a multitude of people, you have an army, the army of Yah. Psalms 82:6-8. I said, you are gods. And all of you children of the Most High. But as men you will die. And you will fall like any of the tyrants. Arise, O God, judge the earth, for you will inherit all the Gentiles. Psalms 82:6-8 states that the areas or lands that Yah ruled in ancient times, and that other gods, or the Bible would say lesser gods, are just the people with low ranks within the royal human family. That is why I must understand that God is not a metaphysical being, Yah is man. Which is the same God who ruled the earth and its inhabitants since ancient times. In the image of God, man became male and female alike. The life cycle states that the